எளிய மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு உயர்ந்த பொறுப்புகளை ஒரு பணக்காரனால ஈஸியாக பணத்து மூலமாக வாங்கிட முடியுது. ஒரு மிடில் கிளாஸ் அதுக்கு போராடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு. நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல படிக்கிற பசங்கள்ல யாரெல்லாம் பணக்கார வீட்டு பசங்க கண்டுபிடிக்கணும். அவங்க கிட்ட குறுக்கு வழியில பாஸ் பண்ணி ஹையர் போஸ்டிங்க்கு போலாங்கிற ஆசையை தூண்டணும். விமன் லெட் ஸ்டோரிஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாயிடுச்சு. ப்ரொடியூசர் மீட் பண்ணிட்டு ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் அ ஸ்டோரி. அவங்க கேட்குறாங்க, ஓகே இந்த பொண்ணு வந்து பிளைண்டாக நடிக்குது, நான் இதுக்கு வந்து தேட்டரில் படம் பார்க்கணும். ஐ வாஸ் லைக், இவங்க மண்டக்குள்ள போய் எப்படி இதை நான் கிராக் பண்றது? துஷாராக்கு வல்னரபிள் சைடு இருக்கு, இன்னசென்ட் சைடு இருக்கு. அதை நீங்க எனக்கு கொடுத்தாதான் என்னால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண முடியும், அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். இவங்க ஒரு விஷயம் சொல்றாங்கல்ல, தட் இஸ் ஃபீமேல் வந்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணா யார் வந்து தேட்டருக்கு வருவாங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஏன்னா அது ஒரு பெரிய பொருளாதாரம் சார்ந்திருக்கு, அது சின்ன பொருளாதாரம் சார்ந்து இல்லை. நம்ம ஆர்டிஸ்ட் மேலே தான் போய் நிற்க வேண்டியிருக்கு. விக்ரம் வேதா முடிச்ச அப்புறம் ஹிந்தி வெர்ஷன் பண்ணீங்க, and then you pretty much ஒண்ணுமே பண்ணல. What is it? ஒண்ணுமே பண்ணல. எழுதுறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, இப்போ ஆனால் எழுதி முடிச்சிட்டோம். இந்த விக்ரம் வேதா தமிழ்ல பண்ணதுக்கும் ஹிந்தியில் பண்ணதுக்கும் வாட் வாஸ் யுவர் பிகெஸ்ட் லேர்னிங்? பர்ஃபார்மன்ஸ்னா துஷாரா எங்களுக்கு மைண்டில் வருவாங்க. சினிமாவில் அதுக்கு தானே இருக்கும். நட்சத்திரம் நகர்கிறதா இருக்கட்டும், சார்பட்டாவா இருக்கட்டும், ராயன், வேட்டன், எல்லாத்துலேயுமே எல்லாருமே சொல்கிறது வந்து ஸ்டீரியோ டைப் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஐ ஃபீல் திஸ் இஸ் மை ஃபோர்டே, திஸ் இஸ் வேர் ஐ கேன் ரூல், திஸ் இஸ் மைன். I think this is the time when OTT has to kind of establish itself so that it can reach into everybody's home, Mari. டார்லிங் ஏசி திருவிழா, இந்தியாவிலே குறைந்த மாத தவணையில் ஏசி. Let's go holidays. Travel beyond boundaries. Presta Premium Women's Wear. Let your body love it. Hello everyone, Sarkunam sir, Dushara, Pushkar Gayathri and Aditi. Hi. Now in the table mari potirkinga, but you're not wearing uniforms. Like I don't understand the logic. Like we are celebrating our birthdays. Like all of us have same day birthday. Are you serious? No. Okay. Yeah. No, this is based on a civil service exam, so it's not a school exam or a college actually it's not a school exam, so no uniforms. But it was supposed to be a bad joke, you understand? Yeah, right? but not actually. I'm trying to rationalize even that. You're rationalizing that. Yeah, okay, please. Yeah. So the show is based on Yeah. So yeah, it's based on a civil service exam. Okay. And the scam which happens within that. So we got this great idea of putting school benches and sitting with you. So yeah, that was where Sarkunam started with. He has a great bit of knowledge about this and has done a lot of research into what happens. In the civil services exam, but all over the country, we have heard of all these like big scams which are happening. There was a bunch of information which he further dug through, and that started the project. So நீங்க இந்த கதையை அவங்க கிட்ட கொண்டு வந்தீங்களா? ஆமா. Okay, so அது but what is the நீங்க ரிசர்ச் பண்ணதுல என்ன கண்டுபிடிச்சீங்க? இதில் என்ன அப்படின்னாக்கா, ஒரு பொருளாதாரத்தில் ஒரு பணக்காரனுக்கு பணம் வச்சிருக்கிற ஒரு ஆள் ஒரு ஈஸியாக அரசாங்க வேலை வாங்கிட முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அதில் ஒரு ஷாக்கிங்காக இருந்தது எனக்கு. அப்போது ஒரு எளிய மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த ஒரு உயர்ந்த பொறுப்புகளை ஒரு பணக்காரனால் ஈஸியாக பணத்து மூலமாக வாங்கிட முடியுது. ஒரு மிடில் கிளாஸ் அதுக்கு போராடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அதில் உள்ள காரணம். எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொல்லணும்னா, இப்போ ஒரு 100 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு மொத்தமே வேல்யூ வந்து ஒரு 100 போஸ்டிங்காக லட்சக்கணக்கான பேர் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க. அதில் ஒரு 100 பேருக்கு தான் அதில் ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்க போகுது. அப்படி இருக்கிற அந்த சூழலில் நீங்கள் பெரும்பான்மையான ரொம்ப நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் பணம் கொடுக்காம பாஸ் பண்ண முடியும். அதாவது 100க்கு 100 எழுதுகிற 100க்கு 99.9% வாங்குற ஒரு குறிப்பிட்ட பேரை தவிர மற்ற அனைத்துமே பொருளாதாரமாக பணம் கொடுத்து இதை வாங்கிட முடியும் அப்படிங்கிறது பெரிய ஷாக்கிங்காக இருந்தது. அது வந்து லைக் நீங்கள் வந்து இதுக்காகவே ரிசர்ச் பண்ணீங்களா, இல்லை லைக் வேற ஏதாவது பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நியூஸ் பேப்பரில் இந்த மாதிரி பார்த்து அந்த மாதிரி ஒரு இல்லை இதில் இப்போ நிறைய சிவில் சர்வீஸ் அல்லது குரூப் 1 எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்கலாம் நிறைய நண்பர்கள் என்கிட்ட இருந்தாங்க. அவங்க கூட நான் நிறைய பழகியிருக்கேன். இப்போ சங்கர் சார் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சங்கர் IAS. அவர் இப்போ இறந்துட்டார். அவர் எனக்கு நெருங்கிய நண்பர். அவர் கூட இருந்த இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா, இந்த சிவில் சர்வீஸில் குரூப் 1 எக்ஸாமில் தவறு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு IAS எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காண்டி மிலானின்னு ஒருத்தர், அவர் என்ன பண்ணார்னா, அவர் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு IAS எக்ஸாம் எழுதுறது, அது சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக தான் வந்தார். அவர் வந்தவர் இங்கே நடக்கிற அந்த முறைகேடுகள்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு கேஸ் போட்டார். கேஸ் போட்டு என்ன ஆனார்னா, ஒரு கட்டத்தில் அவர் லாயராகவே ஆகிட்டார்.
இதை அதுக்காண்டி மீண்டும் மீண்டும் அவர் ஆள் வச்சு போராட முடியாமல் இவரே அதை லாயராக போய் போய் கடைசி நேரத்தில் இப்போ லாயராகவே மாறிட்டார். இவங்கெல்லாம் எனக்கு நண்பர்களாக இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நடராஜன் சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்டியூட் வச்சுருக்காரு, அவரும் சிவில் சர்வீஸ் இன்ஸ்டியூட். அவர்கிட்ட பேசும்போது நிறைய இவ்வளவு நடக்குதா அப்படிங்கிறது பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது. நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் நல்லா படிக்கிறவங்கலாம் அவங்க அங்கே ஈஸியாக அந்த உயர்ந்த பொறுப்புகளுக்கு போயிட முடியும்னு. அது இல்லை, அதுக்கு பின்னாடி ஒரு உலகம் இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. அதெல்லாம் தான் இதுக்கு காரணம் சார். ஓகே, ஸோ லைக் when he brought it to you, உங்களுக்கு what was your thought? Because now you, okay, before that actually விக்ரம் வேதா முடிச்ச அப்புறம் ஹிந்தி வெர்ஷன் பண்ணீங்க and then you pretty much ஒண்ணுமே பண்ணல. What is it? ஒண்ணுமே பண்ணல. Actually we've actually been really productive. Feature வந்துட்டு எழுதுறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஆனா எழுதி முடிச்சிட்டோம். So next அது வந்துட்டு but in between எங்களுக்கு no I know you've been doing shows but you become we are OTT really people interested in this long form as from a storytelling perspective. It just gives you something different to play with. அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ we are heavily invested personally as writers within that the long form idea also. சுழல் ஆரம்பிச்சது, சுழல் நாங்கள் எழுதுனது அப்போ ஆரம்பிச்சது. அதுலேருந்து தென் சுழல் 2 வந்துச்சு. தென் அது லைக் we started producing also. And so actually it's been pretty productive and it is actually interesting. Like we work as creative producers. Small Watcher Films is our company. We producers and we work as creative producers. So where a script looking at that and like how do you mount it, how do you mold it. So that space also actually we are quite interested in, right? And that's how it happened. Like in fact we did another show called Vadanthi, which Andrew is the writer-director with S.J. Surya. So Adoda season 2 is also coming out now with Sashi Kumar in the lead. But Andrew is almost in-house. He's a classmate from college. So everything comes like from the first idea on, we know how it is coming. Sarkunam was the first for us then outside project which we actually took it through the whole process, Marina. Okay. When he pitched this, it had the bones, it had the meat also of a show. So in the show especially what was interesting was in the Kadai Kalam is very new. Like in the civil service exam and the world set பண்ணது வேற படமோ ஒரு ஷோ அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ அந்த கதை களம் வாஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அண்ட் அதை வந்துட்டு இப்போ அது ஒரு மெசேஜ் மாதிரி இல்லாமல் அதை வந்துட்டு ஒரு 7 எபிசோடு ஒரு த்ரில்லர் மாதிரி லைக் வந்துட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்க போகுதுன்னு அந்த ஒரு நெயில் பைட்டிங்காக ப்ளஸ் அந்த சோஷியல் ரெலவென்ஸோடு இருக்குது. Yeah, that was what attracted us to this project as such. I think in this space we can't do just a social drama. Like it cannot be about the people who are suffering because of this scam and all that. So Sarkunam kondu vandade, it was about somebody who's rebelling against the system and trying to set it right. So adula immediately it sets up when you see the trailer itself, you know that there is a conflict between their characters, Jhansi and Maramalli. So Jhansi is the one who is trying to fix this and Maramalli is part of the system which is trying to propagate this, Marina. So andavode what we look at is, does it have the legs for multiple episodes, not multiple seasons but multiple episodes, or is it something your protagonist starts at one point, there's this big turn and then you have to go towards the climax, which is a feature film structure. Idhula there is enough turns which can happen, which you kind of sense when you read just an outline, like on the 2-page outline, 4-page outline. Then he told us the episode by episode fulla narrate pannaru. We had certain inputs on what needs to be done, but by and large it was something which fit into this format. Idu feature film sollirukka mudiyuma na mudiyadu. This has to be told like this. Long form. So that was something which we were looking for. That idu is not a feature film script which has just been extended into a long form idea, Marina, but which has intrinsically the structural elements to form 7 episodes, 8 episodes, Marina. Right. So Dushara and Aditi, why don't we see you more often in films as opposed to shows? I'm not saying that one is better, one is not, but I think last Ninga Veeradirasuran, you were there and you've been very very selective about your films. In fact, it's like suddenly one ஒரு மலையாளம் filmல அந்த படத்துல இருந்தாங்க kind of a thing. But yeah, so what's the... So I don't think you don't see me, எனக்கு அது எப்படி தெரியல, but I'm very
choosy about my scripts. Like I want to connect my performance with audience. So ஒரு படத்துல I believe in that. ஒரு படத்துல ஒரு 5 minutes நான் வந்தா கூட it should make sense. It should connect with the audience and it should be soul satisfying for me. So I can do, it's not like I did not get films at all. I have finished acting four films right now. And it's not like back-to-back releases. அப்படி கிடையாது. But I was very productive, like you said. Maybe you see less of me because I'm little intelligent to pick my characters. So I can just give it to me. நான் ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடண்ட் மாதிரி ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்க. I'm a very nerdy student, so you can take it that way also. So and you, Aditi? Me, I think I was trying to figure how these things work in the process. Right. Because after my first film, I honestly didn't have an idea of how like the market works or how you should be visible or either. I was just looking to do characters, and for some reason I was getting very similar serious characters. Yeah, serious characters. Even now I still get, but now I'm trying to figure out what I can do. I did here and there chinna role irundhalum inge anga, if there is some change in the story, if the character brings some change, I did. Maybe 3 happened to be on OTT and 2 during the COVID. So but yeah, it's not that I don't want to do films. I want to do a lot of films. It's just taking its own time. Journey is taking its time. Yeah, it's taking time, and it's okay because during that time I'm also going and doing other workshops. I'm attending, trying to upskill a little bit. But I haven't really gotten an answer as to why I'm not doing. Maybe there is something that I need to figure out. I'm still figuring out. Right. நீங்க வந்து when you start out with Kalavani and Vagesudava, அது ரெண்டும் பேக் டு பேக் வருது. அதுக்கப்புறம் வந்து you have a journey from the eyes of a director. ஒரு டைரக்டரோட பார்வையில இருந்து what do you think is happening with Tamil cinema today? இன்னைக்கு என்னன்னா, இன்னைக்கு வர டெக்னாலஜியாக ரொம்ப பெருசாக, அதாவது ஒரு டெக்னாலஜி ரொம்ப நல்லா வளர்ந்துருக்க மாதிரியான ஒரு இது இருக்குது. அதே மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் அவங்க இன்றைக்கி இருக்கிற வர்றவங்க யூத்துக்கிட்ட வந்து வர்றது வந்து புது கண்டென்ட்டோட வர்றாங்க. அதெல்லாம் ஒரு உண்மையில் பிரமிப்பாக இருக்குது. அவங்களுக்கெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, நம்ம தான் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயந்தான் இன்னைய சினிமாவில் இருக்குது. எனக்கு சொல்லணும்னா இன்றைக்கி வர்ற உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு புத்தக வாசிப்பு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தவிர அது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. நிறைய படங்கள் பார்த்து படங்கள் பண்ணுற மெத்தட் இருந்தாலும் இன்னும் இருக்கிற சொசைட்டி வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, புது கண்டென்ட், ஒரு ஹீரோ வில்லன் இந்த கண்டென்ட்டெல்லாம் உடஞ்சி போன மாதிரியான ஒரு சூழல் வருது. ஒரு 1-to-1 கதையெல்லாம் மாறி போய் அந்த கண்டென்ட்டுக்குள்ளேயே பண்ணுற நிறைய படங்கள் இன்றைக்கி பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகிற மாதிரி வர்றதுங்கிறது ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போது படமும் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்களா, இல்லை யூஆர் ஹாப்பி வித் திஸ் ஓடிடி மீடியம்? இல்லை, படம் அடுத்து இப்போ இந்த படம் முடிஞ்சோடனே ஒரு அடுத்த படம் தான் பண்ணுறேன். அதுக்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு வெப் சீரிஸ்க்கு கதை எழுதிட்டு இருக்கேன். ஆமாம், இப்போ இந்த வெப் சீரிஸ் முடிஞ்ச உடனே அடுத்து நான் பண்ணுறது படம் தான் பண்ணுறேன். ஸோ டு யூ சீ தட் லைக் the web, this OTT infrastructure has actually empowered a lot of directors, like as in it's made it possible for people to tell இந்த மாதிரியும் கதை சொல்லலாம், அந்த மாதிரியும் கதை சொல்லலாம், அந்த மாதிரி different. It's happening. Okay. Okay. I completely believe that, and see lot of technicians nu பாத்தீங்கன்னா கூட like I mean writers plus like இப்போ எங்க இதுல எக்ஸாம் ஓட க்ரூலயே வந்துட்டு DOP is first time. நீங்க அந்த ட்ரெய்லர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். So he used to be with PS Vinod. We know him from long. So வந்துட்டு art director is new. So நிறைய new techniciansக்கும் we are actually giving like நல்ல it is like a good opening for them. Like வந்துட்டு அந்த project mount பண்றதுல there is finesse in the project. So like இல்லனா first ஏதோ ஒரு சின்ன படத்துல ஆரம்பிச்சு அது visibility வருது. So அதுல வந்துட்டு in terms of writers, technicians and actors and even in terms of women leading stories, like women centric stories, all those things actually it's a good space. Okay. So the thing is, and it's not like it is cutting off that one is eating into that or one is eating into this. Both can exist, peacefully coexist. If you see theatrical women-led stories வந்து ரொம்பவே கம்மியாயிடுச்சு. It's becoming very very rare for you to find a woman-led story on any of the markets. அது ஹிந்தியா இருக்கட்டும், தெலுங்கா இருக்கட்டும், தமிழா இருக்கட்டும். But it is still very much alive in the OTT space. So, in fact, a lot of the scripts which come to us is because it needs a female protagonist to run the story. Now, most of the times what happens is, அந்த மாதிரி ஒரு கதை எழுதிட்டு, if this OTT space was not there, it would have gotten converted to a male protagonist.
And you know of cases which happened even in recent times where they struggled to mount it as one of the woman-led stories to becoming a proper man-led story, and then it'll completely change the texture of it. Marina. So this is a space which actually opened up that kind of storytelling for us. Suralla vandu what Nandini Aishwarya Rajesh's character does, she is with agency. She pushes the story forward. So andamari we are looking at stories where the women characters are not playing only second fiddle. They actually push the story forward, Marina. It gets difficult to do it in a feature film where you have only 2 hours, 2.5 hours. And if you have to have a male lead and you have to have a female lead who's romancing the male lead and then give a complete arc to the female lead and push it so that she actually changes the story, it becomes more and more difficult for it to fly unless it's a love story or a relationship story. If it has to be an investigative drama, it becomes difficult. So in that way, I think these two spaces kind of complement each other. Okay. Long form and OTT, Marina. If you ask me, are OTT stories doing randomly different stuff? Is it radical? Is it groundbreaking? No. Because I think this is the time when OTT has to kind of establish itself so that it can reach into everybody's home, Marina. We were thinking that period of great experimentation will usually be when they enter, when a platform enters. Then you realize that experimentation is not making too much money. And then you start doing mainstream, till there's an exhaustion about mainstream. And then like how Netflix had an Adolescence, a show like that comes which challenges the narrative. Now, in India, we are in that mainstream phase of OTT storytelling. This will go on for at least another couple of years where you're going to tell stories which feel like this is cinema. This can work in cinema also, but structurally it won't. But there'll come a period very quickly within the next 2 years where suddenly there'll be like a bunch of shows which are very, very radical. Adu varum. Adukku vandu we have to sustain the medium, let it grow, let it reach that place where you have these bunch of people coming and seeing the mainstream shows, but you have now built a very strong subsect of that audience who's going to lap up an radically different show. So I think that process, it happened with the networks in the US, and then when they entered into Europe, that same thing happened. I think in the US especially now, it is going back to, after the radical phase, the mainstream phase, radical phase, it's again going back to mainstream phase. So this is that pendulum which will keep happening, and then you will have both of these existing. India la idu innu fulla varala, where you have very, very challenging stories which are meant for a niche audience, and the networks are willing to put a lot of money into it, Mariana. பட் நீங்கள் வந்து when you look at இதே ஆடியன்ஸ் தானே ஒரு லைக் ஸ்கேம் மாதிரி ஒரு ஹிந்தி சீரிஸ் பார்க்குறாங்க, they see adolescents. நீங்க சொல்ற மாதிரி it's not the same audience. It's not the same audience. It's not the same set of audience. So when you say mainstream na, நீங்க தமிழ் படங்கள பார்க்குற mainstream அத சொல்றீங்களா? Yeah. Mainstream na, this is the so when the OTT first came in, the people who would have jumped onto the OTT would be the people who are exposed to a bunch of international stuff. So they'll be the first subscribers. Now for the network la, and the metrics பார்த்தா 1000 பேர்ல வந்து 900 might be watching adolescents. But now if you see, that thing would have shifted. A lot more people would be watching, say, a Mirzapur and a Family Man, which are mainstream shows as such, than something which is, say, like Quaff, which was a horror thing, or Baramulla. Both of these are on different platforms. These both are horror. They will have a much smaller audience. So when you say mainstream, a subsect of that mainstream would be the ones which will lap up the truly revolutionary shows, Mari. It will never be the larger mainstream. And for the network, you need that spread. You need to have your something which satisfies your 1 million audience, and something which definitely satisfies the 10,000 within it, Mariana. அந்த calibration தான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே துஷாரா, அதிதி said that அவங்க முதல் படம் அருவி, அதுக்கப்புறம் வந்து she maybe got a little typecast as like the serious heroine. இப்போ நீங்கள் வந்து பாரஞ்சித் சார்பாட்ட நட்சத்திரம் நகர்கிறது அதை நடிச்சிருக்கீங்க. ஈவன் ரீசெண்டாக வந்த வீரதீரேஸ்வரன் கூட
it was a broad entertainer, but it had a serious tone to it. Do these things kind of box the way people see an actor? No, I think we're called serious performers, sir. Like in director's eyes or like audience You're eyes. called serious. Yeah, called. Like I have been like told also about it. என்ன சொல்லுவாங்க? இல்லை நீங்கள் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ்னால் துஷாரா எங்களுக்கு மைண்டில் வருவாங்க. சினிமாவில் அதுக்கு தானே இருக்கும், பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு தானே இருக்கும். ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி தட், ஏன்னா அந்த பேர் கிடைக்கிறது தான் கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ வென் பீப்புள் சே ஸ்டீரியோ டைப் பண்ணுறாங்க, அது இருக்கட்டும். அண்ட் இட்ஸ் ஆர் சாய்ஸ் டு லைக் பிக் இன் டூ வாட் எவர் வி வாண்ட் டு டூ. ஸோ எனக்கு நட்சத்திரம் நகர்கிறதா இருக்கட்டும், சார்பட்டாவாக இருக்கட்டும், ராயன், வேட்டன், எல்லாத்துலேயுமே எல்லாருமே சொல்கிறது வந்து ஸ்டீரியோ டைப் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஐ ஃபீல் திஸ் இஸ் மை ஃபோர்டே, திஸ் இஸ் வேர் ஐ கேன் ரூல், this is mine, அந்த மாதிரி இருக்கு. So I don't feel small about what I get. I love doing this. What even interested me about this series is what happens when merit becomes transactional. அது வந்து it was very ஒரு என்னோட கேரக்டர், ஜான்சி கேரக்டர் வந்து she is doing a ethical questioning about the system. We are not blaming like anybody, we are not accusing anything, we are not making a political accusation. I don't want to reduce it to one political reading also. What I'm trying to say is, இது வந்து ஒரு fairness in the system எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும். இட் வில் ரிமைண்ட் ஆடியன்ஸ். ஏன்னா there are people having so much faith, aspirants who are writing competitive exams, they have so much faith in this system and in this exam. அவங்க வாழ்க்கையே மாறப்போகுது அப்படின்னு நினைக்கும்போது, will it break that faith? No, it will not weaken the faith. It's just a reminder. It will strengthen the vigilance is what I believe. Right. That is why I took up this role. And I think stories like this should be told. ஏன்னா it is very important. இப்போ சர்க்குணம் சார்னா அவரோட work is deeply rooted and every character in his film will have one emotional truth. So எங்க ஒரு ஆக்டரா Jansi had to perform with utmost ஒரு psychological honesty தான் I feel. So I don't see this stereotype or whatever, and that doesn't stop me from performing also. Illa stereotype I didn't mean it in a negative way. No, yeah, I get it. Like see, for example, ipo ninglo I'm asking you because see ipo ninga vandu if you see like Deepika or an Alia, they're doing some heavy roles like a Gangubai avangalukku vandu, but they also do Rocky Rani, which is like it's a fun kind of movie, family entertainer. Yeah, true. So range mari kadikudha avangalukku that suddenly they're an action heroine. So andha mari oru idu, whereas I genuinely feel, sir, see I am not given such roles. I don't know why, because I have to still crack the code. Like I have to get into their minds and crack the code. Like when I listened latest kuda oru producer meet பண்ணிட்டு I was talking about a story. அப்போ வந்து அதில் வந்து ஐ வாஸ் சப்போஸ் டு ஆக்ட் அஸ் அ பிளைண்ட் உமன். ஓகே, அப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரி சினிமாவில் உமன் சென்ட்ரிக் ரோல்ஸ் வருது. ஹிஸ் சிம்பிள் கொஸ்டின் வாஸ், ஹீஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி கான்வர்சேஷன் தான். அவங்க கேட்குறாங்க, ஓகே இந்த பொண்ணு வந்து பிளைண்டாக நடிக்குது, நான் எதுக்கு வந்து தேட்டரில் படம் பார்க்கணும்? திஸ் வாஸ் ஹிஸ் கொஸ்டின். ஐ வாஸ் லைக், இவங்க மண்டக்குள்ளே போய் எப்படி இதை நான் கிராக் பண்ணுறது? அது வந்து இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட். ஏன்னா சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்கிற மாதிரி தான், இந்த சீரீஸில் வந்து அன்கம்ஃபர்டபுளாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுடலாம். we will not giving easy answers here. ஸோ அந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we will have to do a lot of work in research and what is wrong. It doesn't mean nothing, it's something is wrong with me or the characters that I choose. No, it's not like that. I have been like seen like Dushara is given a serious role. She is a strong person and she will perform such roles. ஆனால் துஷாராக்கு வல்னரபிள் சைடு இருக்குது, இன்னசென்ட் சைடு இருக்குது. அதை நீங்கள் எனக்கு கொடுத்தா தான் என்னால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண முடியும், அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். when are you going to give it? You want a pan Indian actor to come and do a song, or you want a pan Indian actor to come and act in a big star cast? Like, no, I am blessed with like so many big names in the start of my career itself. So I feel like it's just taking some time. So it doesn't mean like there's something wrong with me or whatever. I'm actually very happy that's happening in my personal life. I'm falling in love, I'm experiencing different emotions.
maybe not on real screen. So that doesn't maybe that doesn't affect me is what I feel personally. Yeah, that's it. The tender college love story is going to come to you. Yeah, I think I got my thumbnail. I am in love. I wouldn't hide it. Yeah. So, but Aditi, I want to extend that question because இப்போ வந்து அவங்க சொல்றாங்க I wish I could go and crack their mind and see what's inside. What are some of the answers you'd like from the industry? Like as in, what do I have to do for them to approach me for a light-hearted film or like a comedy film? Or like, what is this market value? What is this? What do I have to do to change the perception of how people see me? I don't know. I honestly don't know. What is visibility? What is... I don't know. I am still... இந்த இதெல்லாம் சொல்றாங்களே PR game, Insta game. I'm terrible at it. Okay. I'm terrible at it, and which is what I'm still trying to find out. I don't have a manager, so I'm still looking. I don't know how to find the right. Is there a right manager? Is there a right agency that I can go and approach? I still don't know. Yeah. Honestly, I don't know. Okay, like you said, how Deepika Padukone or an Alia Bhatt gets a Gangubai or a Piku and also do like commercial films. I want to do those things, but somewhere I feel like I'm not pictured. That could be because of the way I portray myself in the public, where I'm a little guarded. Like I don't show you myself. won't say you're in love. I mean, I wouldn't say it on a public interview, but yeah, but I'm more of a one-on-one person. I have conversations with people on a one-on-one. Like when it comes to a like setup like this, I get a little I go a little silent. So I'm like that introverted. So I don't know if this PR works, or I still haven't figured. Like, but on this interview, I want to say that I want to do a lot of films. I want to do light-hearted films. You want to sing and dance. You want to do comedy. I would love to do that. You want to do all these things. Yeah. இந்த படத்துல அதெல்லாம் இருக்கா? இந்த showல action That is true. Yeah, அது trailerல கூட ஒரு hint இருக்கு அதுல. So that's there's kind a couple of of action sequences which are just with them. Yeah. And see, actually வந்துட்டு to read through that point, like one reason why we picked them is they're good performers. But ஆனா இதுல வந்துட்டு அந்த whatever like good performance in quotes மாதிரி இதுல அந்த ஒரு கமர்ஷியல் மீட்டரும் இருக்கு. Like so I mean the premisலயே இருக்கு and how they portrayed also. I mean அது good performanceனால தான் பண்ண முடியும். பட் அந்த so அந்த ஆக்ஷன் அந்த ஒரு twist ஒரு ரிவர்சல் அதெல்லாம் இருக்கு. Yeah. I think the answer to both the thing is the variety of writing needs to happen. Like இப்போ வந்து with the OTTs coming in, that has slowly started happening. So for both of you guys, there'll be a lot more roles which will happen over the next couple of years where all those things can happen. Enna, it is about ultimately what the writers can bring to you. It's not like you guys are writing it and then going and We were just talking about this in the previous interview, so it's a director's question. He's actually answering. டைரக்டர் கேட்கலாம் என்னன்னா இப்போ நீங்க இந்த படம் நீங்க இது பண்றீங்கல்ல இந்த ஷோ நீங்க பிட்ச் பண்றீங்கல்ல நீங்க ஆரம்பத்திலே வந்து 2 women அதான் பிட்ச் பண்ணீங்களா இல்ல ஹீரோஸா பிட்ச் பண்ணீங்களா இவங்க பண்ற ரோல் they both gender neutral characters இல்லையா லைக் யார் மேல் கூட பண்ணலாம் ஃபீமேல் கூட பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபீமேலா இமேஜின் பண்றதுல உங்களுக்கு what are the advantages that you got for the role? ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் ஒன்று இருக்குது அதில் இப்போ வந்து இப்போ 2 பேருக்குமே 2 ஏஜ் குரூப் இருக்குது இந்த படத்துலையே இருக்குது. அது பெரிய ஒரு ட்ராமா. அந்த ட்ராமா ஒர்க் அவுட் ஆனால் தான் அந்த ஒட்டுமொத்த அந்த வெப் சீரிஸ்க்குமே அது ஒரு பெரிய கைனாக இருக்கும். அதனால் அந்த ட்ராமா வந்து ஒரு மேல் பண்ணுறத விட ஒரு உமன் பண்ணால் தான் அது ரொம்ப பெயினாக இருக்கும், அது நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்றது தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது தோணுச்சு. அதனால் நான் கதை எழுதும்போதே மேன் வச்சு யோசிக்கவே இல்லை, அது உமனாக வச்சு தான் யோசிச்சேன். இவங்க ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்கல்ல, தட் இஸ் இப்போ வந்து ஒரு கேரக்டர் வந்து அவங்க ஃபீமேல் வந்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணால் யார் வந்து தேட்டருக்கு வருவாங்கன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்ட்டு. நீங்கள் நிறைய வருஷம் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்திருக்கீங்க. வாட் இஸ் யோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? தட் இஸ் நம்ம மேல் சென்ட்ரிக் ரோல்ஸ் நிறைய பார்க்குறோம். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஒரு விஷயம், ஒன் ரீசன் இஸ் பிகாஸ் நிறைய மேல் டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இட் கம்ஸ் த்ரூ அஸ் அ மேல் கேரக்டர். அது வந்து பட் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதை? இல்லை, இது என்னன்னா இது ஒரு பொருளாதாரம் சார்ந்ததாக இருக்குது. இது வெறும் நம்மளுடைய இது ஒரு இட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் கொஸ்டின். ஆமாம், இது ஒரு பொருளாதாரம் சார்ந்ததாக இருக்குது. அப்போ அதை டிசைட் பண்ணுறதுங்கிறது இப்போ ஒரு கதை, ஒரு கதையை தேர்வு பண்ணிவிட்டு இந்த கதைக்கு யார் ஆர்டிஸ்ட் போடலாம் அப்படிங்கிற மெத்தட்லாம் இப்போ இல்லை. இப்போ முதல்ல ஒரு செட்டப் பண்ணுறது, அதாவது
ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அவருக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது, என்ன மார்க்கெட் வேல்யூ வரும், இவரை வச்சு பண்ணால் எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அதை தூக்கி போட்டு பண்ணுங்கன்னு நம்மளால் சொல்லவும் முடியாது. ஏன்னா அது ஒரு பெரிய பொருளாதாரம் சார்ந்திருக்கு, அது சின்ன பொருளாதாரம் சார்ந்து இல்லை. அப்படி ஒரு பெரிய பொருளாதாரம் சார்ந்து முடிவுகள் எடுக்கும்போது சின்ன சின்ன அப்படியே கரெக்ஷன் வந்து 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 நம்ம ஆர்டிஸ்ட் மேலே தான் போய் நிற்க வேண்டியிருக்கு. நீங்கள் இல்லை நான் ஒரு உமனை வச்சு எடுக்கலாம் அப்படின்னாக்கா இப்போ அது வேல்யூ நம்ம ஆராய தான் வேண்டியிருக்கு. இல்லை நான் எடுப்பேன் அப்படின்னா அது தோல்வியில் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் அது ஒரு தோல்வியாக முடியும் போது மீண்டும் ஒரு நல்ல சப்ஜெக்டோடு அந்த தயாரிப்பாளர் வெளில வர முடியாது, அந்த டைரக்டருக்கு ஒரு படம் கிடைக்காது. இப்படி ஒரு சூழல் தான் இங்கே இருக்குது. இது வந்து இதை நம்ம இல்லை நாங்கள் அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுறோம்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அது ஒரு பெரிய பொருளாதாரம் சார்ந்ததாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஹவு டு எக்ஸ்பிளைன் இப்போ தாய்க்கிழவி ரீசெண்டாக வந்தது, அது வந்து ஒரு அதோட சக்ஸஸ் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? இல்லை இப்போ நானே என்னோட தயாரிப்பில் டோராலாம் நான் பண்ணேன், நயன்தாரா மேம் வச்சு. மஞ்சப்பை டோராலாம் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது. அதில் டோரா வந்து நயன்தாரா மேம் வச்சு நான் தயாரிச்சேன். இதில் என்ன இருந்ததுனாக்கா அந்த அவங்க ஒரு அளவீடு வச்சுக்கிட்டாங்க. அதில் வந்து என்ன ஒரு 3 வேல்யூ சொல்லுவாங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று தயாரிப்பு அந்த ப்ரொடக்ஷனோட வேல்யூ இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா அந்த டேரக்டரோட வேல்யூ இருக்கணும், அல்லது ஒரு ஆர்டிஸ்டோட வேல்யூ இருக்கணும். இந்த 3 ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இருந்தால் தான் அந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு போக முடியும். அப்படிங்கிற போது அங்கே எஸ்கேங்கிற ஒரு பெரிய அந்த தாய்க்கிழவிக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னா ஒரு எஸ்கே அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கிடைச்சிது. அதுவே ஒரு உங்களுக்கு ஒரு பாஸ் மார்க் அளவுக்கு அது கொண்டு வந்துடும். அப்படி அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ப்ரொமோஷன்லேயே அந்த படத்தை ஜெயிக்க வைக்கிறாங்க. இப்போ யூத்துக்காக தான் நடந்தது. என்ன நடக்குதுன்னா, நீங்கள் இந்த வெள்ளி சனி ஞாயிறுக்குள்ளே நீங்கள் ஆடியன்ஸை வர வச்சலாம் அந்த படம் ஹிட், அவ்வளோதான் கணக்கு. நீங்கள் அதுக்கு மேலே எல்லாம் கிடையாது. நீங்கள் இந்த வெள்ளிக்கிழமை வர வைக்கலன்னா அந்த படம் ஃபெயிலியர்ன்றாங்க. கணக்கு அப்படி ஆயிடுச்சு. எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் 80 தேட்டர் 100 தேட்டர் போனது போக 1000 தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணி ஃப்ரைடே அன்னைக்கு நீங்கள் முதல் ஷோ நீங்கள் வர வைக்கலன்னா அந்த படம் ஃப்ளாப் பண்ணுறாங்க. கணக்கு சொல்கிறது நம்ம கேட்க வேண்டியிருக்கு. நீங்கள் இந்த வெள்ளி சனி ஞாயிறு வர அளவுக்கு அந்த ட்ரெய்லர் ஹிட்டாயோ அல்லது ஒரு சாங் ஹிட்டாயோ அதை பற்றின ஒரு பேச்சோ இதை பார்க்கலாங்கிற ஒரு ஐடியாவோ ஆடியன்ஸுக்கு வந்துருச்சுன்னா அது நீங்கள் என்ன விமர்சனம் வச்சாலும் வெள்ளி சனிக்கிற கலெக்ஷன்லாம் அந்த படம் ஜெயிச்சிடும். திங்கக்கிழமை வேணால் நல்லா இல்லட்டு போகலாம். ஆனால் அந்த படம் இதுதான் அன்னைக்குள்ள மேஜிக்காக இருக்குது. அது அவசியமும் படுது. புஷ்கர் காயத்ரி, யூ ஓரம் போல ஆரம்பிச்சிங்க. தென் யூ பீன் டூயிங் இன்ட்ரெஸ்டிங் quirky films, quarter cutting அந்த மாதிரி. தென் விக்ரம் வேதா the thing. 2 things I want to ask you. The Vikram Vedha Tamil பண்ணதுக்கும் ஹிந்தியில் பண்ணதுக்கும் what was your biggest learning for both those? What that thing? I think it was more all how do you understand another economic space, another industry as such. But I think, see, we took Vikram Vedha in Hindi as the way we took it in Tamil. So maybe there needs to be a set of adaptation which we will need to do to an audience at a certain point in time. Maybe that didn't land right. Maybe at a different point in time, maybe at the point when we started, if it had landed, it was like some 4 years after we started the film. So these are things which you realize in hindsight, Marina. But would we have done anything differently in the film? No. Except like maybe started it earlier, started it later. That kind of stuff done or figure out how to do it more efficiently. But that is the film we wanted to do. Right. So with I think your earlier question on why it takes so long for us to do a film also is because we are writing a script now, we are going to do that film. Right. And our sonadda we are not working in a system where we sign up with a producer or we get a hero on board and then work everything else around it. ஒரு கதைனா however long, if it takes a decade to mount that story, it takes a decade, but that is the story we will do. ஒரு டெக்கேட்ல எவ்வளவு மாறலாம்ல, அது we'll have to recalibrate. We have to take. எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தா இப்போ ஓரம் போவா இருக்கட்டும், குவார்ட்டர் கட்டிங்கா இருக்கட்டும், விக்ரம் வேதா எதுவுமே ஈஸியா வந்துட்டு நடந்ததே கிடையாது. அது வந்துட்டு ஏன்னா வந்துட்டு அது யாரையுமே ப்ளேம் பண்ண முடியாது. அது வந்துட்டு ஸ்கொயர்லி எங்க மிஸ்டேக். ஏன்னா இப்போ ஓரம் போ ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறோம், அண்டர் கிரவுண்ட் ஆட்டோ ரேசிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எதுக்கு யாராவது ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ அது நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளுக்கு தெரியும். அண்ட் இது குவார்ட்டர் கட்டிங்காக இருக்கட்டும், இது எப்படிப்பா ஒரு கதை வந்து சொல்கிறீங்கன்னு தான் இருக்குது. அண்ட் விக்ரம் வேதா 2 ஹீரோ. ஸோ அது வந்து வி ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் இட்செல்ஃப் வி நோ இது வந்து ஈஸியாலாம் முடியாது, இது டைம் ஆக போகுதுன்ட்டு. ஸோ இப்போ நாங்கள் எழுதுறதும் வந்துட்டு அது எல்லாம் சேர்ந்து அமைஞ்சு வர்றது இஸ் கோயிங் டு பி அ ப்ராசஸ். ஸோ தட் we have started ourselves. The people who deliberately take the difficult route. Yeah, and that is the fun part also. And we have other stuff which we are like deeply involved in going on also. So I think creatively or like what we've been working, I think
last decade has been most productive. Last 4-5 years, you would It's been like, yeah, usually we have lot of free time, Yeah, little bit of working time. Past 5 years, hey, what is this? We are working every day, and all this is not what we bargained for. Instead of relaxing. This is kind of a, but Dushara and Aditi, in the exam, if you were to pick one scene that really impacted you as an actor and as a performer, and even the way you received it as like when you read the scene, what would that be? I think there's one emotional scene. I'm very scared of water, but I had to perform that inside. அந்த ட்ரெய்லர்ல இருக்கு அதுவா? ரிவர்ல. I don't think trailer it is இல்ல. trailer. அது swimming pool. அதுவும் கஷ்டம் தான். அதுவும் கஷ்டமா இருந்தது. But yeah, I would say கஷ்டம் in the sense like I was very scared of water, but I was protected and taken care of so well. I was not, நான் அங்கே போய் உட்காந்துட்டேன்னா அங்கேருந்து லஞ்ச் எல்லாமே அங்கேயே உட்காந்து சாப்பிட்டு இருப்பேன். I will not come out because I was very scared. Like water gets me palpitations, like gives me palpitations and all of that. So it was quite challenging for me. And one thing I really love about being an actor is I get to play lives of different characters. So எங்க அம்மா வந்து நான் IAS ஆகணும், நான் IPS ஆகணும், அம்மா பாருமா ஆயிட்டேன். So that's, so I would say ஒரு பர்ஃபார்மரா, திஸ் மை வெப் சீரிஸ் டெபியூ அப்படின்ற போது நான் பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸஸ்ல இருந்து இது ரிப்பிட்டேட்டிவாக எப்படி நான் பண்ணக்கூடாது, என்ன மாதிரி நான் இதில் புதுசாக பண்ணலாம், என்ன மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ் இதில் கொண்டு வரலாம். பட் தட் வே ஐ வுட் டோட்டலி அப்ரிஷியேட் சர்க்குணம் சார், பிகாஸ் ஹி வாஸ் லைக் மேம் இதான் மேம் சீன் நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க அப்படி. அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குல்ல, அதுவே வந்து நம்ம வீல் ஹாவ் டு கீப் அப் வித் இட். ஐ வாஸ் லைக் ஐயோ இன்னும் நம்மளை நம்புறாரு இவ்வளோ அப்படி. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு வீல் ஹாவ் தட் இன்னர் ரேஜ் டு ப்ரூவ் அவர் செல்ஃப் தேர்ல. அண்ட் ஐ லவ் விஜய் சாந்தி மேம். அப்போ அந்த ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது நான் சொல்லி, ஐ திங்க் இன் ஆர் ப்ரீவியஸ் இன்டர்வியூ ஆல்சோ ஐ டோல்ட் யூ ஐ லவ் பர்ஃபார்மிங் ஸ்டன்ஸ். ஸோ தினேஷ் மாஸ்டர் இன் திஸ் வி ஹேட் டு ரிஹர்ஸ் ஓவர் அண்ட் ஓவர் அண்ட் ஓவர் to make that thing work and look like very nice, you know. adla adipattadu ellame irukku, but beyond all of that I loved the learning process of my character, because see Jansi என்ற character வந்து she operates with, you know, ஒரு conviction. அவளுக்கு தெரியும் she's getting ஒரு பர்சனலா ஒரு objective, clear objectiveல அவ இதுக்குள்ள போனாலும் அவளுக்கு வந்து when she gets the more deeper, she's seeing the system in a larger scale, and there are so many layers to the system, and corruption in any form is wrong. அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். ஸோ வந்து அது it can be social corruption, like social issue, ஆனால் இது institutional corruption. அப்படி இருக்கும்போது we had to, you know, like not throw judgments, but we have to, you know, like remind people, okay, this is what it is, this is how it has to be done. And I think it's good to give that reminder also. ஸோ என் கேரக்டர் வந்து ஜான்சி கேன் பி ஒரு இமோஷ்னலி ரிஸ்ட்ரெயின் எனக்கு இருந்தது அந்த கேரக்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது. ஒரு காப்பாக நம்ம ஜென்ரலாக ப்ளே பண்ணும்போது ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், டஃப்பாக இருக்கணும். ஆனால் உள்ளாவ அப்படி கிடையாது. அது நீங்கள் சீரீஸ் பார்த்தா புரியும். ஸோ ஐ கான்ட் கிவ் much about the character, but yeah, it was very challenging, and it was an inner challenge to myself also. Yeah. And you, Aditi? So for me, I think it's not one scene, it's like it's a limited role, but it's got 3 different parts that I would split it to. One is, I mean, in the trailer itself, you would have seen that I'm locked up in one place. So there was some kind of restraint that I had. So I was trying to figure what I can do with my body, because there was a chain attached. I'm still figuring out what. That is one part of it. The other part is something which I think about in reality, which is being stuck, like how there are good cops and bad cops, but even a good cop becomes a bad cop because of the system that happens. And the mari or a situation happens in this. So I feel like I'm a part of that system. So that was like close to what I think in real life and in the series. That is second part. And the third part is the stunts. Definitely this is my first time in stunts, so it was quite challenging, because we are, at the end of the day, we're a cop in the series, so our body language had to look like a cop. So a lot of times when our punches didn't land right, they were like, okay, this is not how because it'll easily give away that you're like, okay, chumma edo adikrona. So these 3 things were very like stood out for me in the series. Right. But the character as such, I feel like when it starts off as a grey character, and then you realize that she's also a part of the system, and then there's an arc that happens, which
I cannot reveal much, but there is an arc for this character, which I thought was very interesting. Yeah. And like lastly, as producers and நீங்க director, இந்த இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி நடக்குது? பிகாஸ் த திங் இஸ், நீங்களே டைரக்டர்ஸ், அவர் ஒரு ஷார்ட் எடுக்கிறாரு, யூ மைட் ஃபீல் தட் இதை இப்படி எடுத்தா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஷூட்டிங் ப்ராசஸ் we don't நீங்க போக மாட்டீங்களா? இல்ல we be there. See, okay, ஒன்று வந்துட்டு ஆக்சுவலி அவர் நேற்று ரொம்ப ஸ்வீட்டாக சொன்னார். ஸோ யூஸ்வலி ப்ரொடியூசர்ஸ் டிரெக்டர்ஸ் வந்துட்டு ஆரம்பிக்கும் போது நல்லா ஆரம்பிப்பாங்க, முடியறதுக்குள்ள முட்டிக்கும். இதில் வந்துட்டு நம்ம எல்லாம் இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கோம். ஸோ ஐ திங்க் தட் வந்துட்டு அது ரெண்டு சைடுமே கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும். ப்ரொடியூசர் சைடும் சரி, டைரக்டர் சைடும் சரி, அவங்க ப்ராமிஸ் they need to keep up. ஸோ நான் எங்கள் ப்ராசஸ் வந்துட்டு what is your promise to him? See, our promise to him is, we will mount this the best way it has to be presented. So, like our company, Baradwaj Films handles the production, so we are creative producers. So, வந்துட்டு like script, anything which goes out of our production house, to the network or whatever, everything is vetted by us. So, like I mean that வந்துட்டு, and it's a very collaborative process. So, வந்துட்டு, and we choose people also. Like இப்போ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் சர்க்குனம் சார் பார்த்து பேசும்போதும் அவரும் ஓப்பனாக இருக்காரு. இல்லைன்னா வந்துட்டு நான் கிரியேட்டர், என்னோட இதில் ஒன்றுமே தொடக்கூடாது இதுன்னா, நாங்களும் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் எங்களோட ரோல் வந்து இதில் கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர். ஸோ அதனால் எங்கள் மூக்கு நுழைக்கிறதும் எங்கள் வேலை. ஸோ அதனால் வந்துட்டு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாஸ் தேர். ஸோ அது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சுட்டு தென் இந்த லைக் இந்த டீம் டெக்னீஷியன்ஸ் வந்துட்டு சாய்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதெல்லாமும் ஃபர்ஸ்டே பேசிட்டோம். ஸோ வி ஹேட் லைக் எங்களுக்கு அவரும் வந்துட்டு ரொம்ப ஓப்பனாக இருந்தார். இல்லை உங்கள் டீம் எனக்கு ஸோ மீட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா செட் பண்ணால் ஒர்க் பண்ணான்ட்டு. அண்ட் எடிட்டும் அப்போ வந்து லைக் எவ்ரி எபிசோட் பிஃபோர் இட் கோஸ் வி சி இட். ஆக்சுவலி அதில் அவர் வந்து ரொம்பவே பெருந்தன்மை. So with this there is a certain speed we have to work with, certain efficiency we have to work with. இது ஹோலா எவ்வளோ டைம் ஆச்சு நீங்க ஆரம்பிச்சதுலேருந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து எண்டு மட்டும்? ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன கதை முதல்ல கேட்டதுலேருந்து பார்க்கலாமே. அப்போலேருந்து பார்த்தா இட் வில் பி க்ளோஸ் டு அபவுட் 1.5 வருஷம் இருக்குமா, 1.5 years to. பட் ஆமாம், இது ஆரம்பிச்சதுலேருந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வந்து See, there is a process. Like if Amazon la vandu once the script is done, it will go into green lighting then you say okay, from this point on the project has started. Okay. So in the process vandu will depend on a bunch of other factors, legal clearance irukno adala irukno, but from the time when the project started to final delivery will be only a period of about 9 months. Okay. So prep, shoot, delivery. So நீங்க ஃபாஸ்ட்னு சொல்றீங்க. Yeah, like number of days of shoot, and there's many locations. It is not like ஒரே இடத்துல வச்சு நம்ம மாத்தி ஷூட் பண்ற மாதிரி இல்ல. Like literally ஒரு 2-3 லொகேஷன் தான் we would have shot for more than 2 days. மத்தது எல்லாமே வேற ஊரே. So இதுல வந்து என்னன்னா, and Sarkunam is a very experienced director. So on set what Sarkunam says is what will happen. But with the first time director we will need to be there to lend support, like in the sense that like at least for the first week or 2 weeks or something like that, just to make sure that okay, you are in a good space, உன்னோட மைண்ட்ல இருக்கிறது உன்னால அச்சீவ் பண்ண முடியுமான்னு. We know Sarkunamku வந்து அவரோட மைண்ட்ல இருக்கிறது he will achieve it, but with a younger filmmaker we might need to be there to give that reassurance. Mariana, our process is like everything before shoot. ஏன்னா ஷூட்ல வந்துட்டு director is king. So அதுல வந்துட்டு நம்ம அதுல கன்ஃபியூஷன் பண்ணா then everything will collapse. Everything will completely conversation is எல்லாமே வந்துட்டு ஷூட்டுக்கு முன்னாடி தான், or editல உட்கார்ந்துட்டு அது it's all a discussion, but the final thing is a director, writer, director, creator. And in a story like this, a lot of it is building the suspense, building the thrill, and the reveal onu varno adala, those are very intangibles. Only the director knows how it's all going to play out when you're shooting that. When it's translated, we know what the scene is on paper, but how he has visualized it and all that, other director pannardane adla ukandittu நம்ம இப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா மூட் போய்டும். What to answer what you asked, like what is our promise now வந்துட்டு, see we are a director back production house. So அதனால வந்துட்டு எங்களுக்கு டைரக்டர் தான் முக்கியம். ஸோ டைரக்டர் கிரியேட்டர் அவங்களோட விஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எங்களுடைய ஸ்பெண்ட்ஸ் ஆல்சோ வில் பி ரேஷனலைஸ் டுவர்ட்ஸ் அச்சீவிங் த விஷன் ஆஃப் த கிரியேட்டர் மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ். ஐ திங்க் தட் வில் மேக் அ டிஃபரன்ஸ். ஸோ மோர் தென் லைக் இப்போ ஆர்டிஸ்ட் செலெக்ஷனாக இருக்கட்டும், வாட் எவர் நோ எனி லைக் ப்ரையாரிட்டி வைஸ் வந்துட்டு the creator has to achieve his
அகாமடேஷன்லாம் நாங்கள் வந்து ஒரு லெவல் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுப்போம். இவங்க கிட்ட கேட்பீங்க அங்கே 5-star ஹோட்டல் இருந்தா அதோட ஸ்க்ரீனில் எதுக்கு, அதுக்கு we will spend more. நைஸ். ஸோ ஆஸ் அ இப்போ வந்து இப்போ நிறைய புது டைரக்டர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி என்டர் பண்ண பார்க்குறாங்க. ஒன் ஆப்ஷன் இஸ் ஓடிடி, ஒன் ஆப்ஷன் இஸ் லைக் தியேட்ரிக்கல். how do you see this? It's like of course subject matter பொறுத்தது இது ரெண்டும் சூஸ் பண்ணலாம். பட் இன்னமும் ஒரு தியேட்ரிக்கல் படம் பண்ணிட்டான்ப்பா அந்த மாதிரி ஒரு கெத்து இருக்கா, இல்லை ரெண்டுத்துக்குமே ஈக்குவல் ரெஸ்பெக்டா, எப்படி போகுது இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில்? எனக்கு தெரிஞ்சு ஈக்குவல் ரெஸ்பெக்ட் இருக்க மாதிரி தான் தோணும். எனக்கு ஒரு அது எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ நம்ம எல்லாமே மக்களுக்கானது தான். நீங்கள் ஒரு கட்டத்தில் இப்போ ஒரு 20 ரூபாய்க்கு சிடி கிடச்சிது. அந்த 20 ரூபா சிடியை வந்து ஒரு ஃபேமிலியில் உள்ள 10 மெம்பர்ஸ் பார்த்தான், பக்கத்து வீட்டுக்கும் கொடுத்தான், 50 பேர் பார்த்தான். ஆனால் அது மக்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது. அது மக்களுக்கு என்ன மாற்றம் வந்து ஒரு டெக்னாலஜியோட வளர்ச்சி. அதை நம்மளால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. ஏன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னா, நான் படம் எடுத்திருக்கேன், நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன், நீ வந்து தேட்டரில் 1000 ரூபா கொடுத்து பாரு, உன் ஃபேமிலி அழைச்சிட்டு வந்து நமக்கு சொல்கிறதுக்கு எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது. ஏன்னா எனக்கு 10 ரூபா கிடைக்கும்போது மக்களுக்கு தான் எதாக இருந்தாலும், மக்கள் சைடில் தான் நம்ம எதாக இருந்தாலும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. மக்களுக்கு எனக்கு 10 ரூபாய்க்கு கிடைச்சி நான் 10 பேர் படம் பார்க்கும்போது நான் எதுக்கு 1000 ரூபா கொடுக்கணும்? எனக்கு 1 ரூபா தானே வருது என்னுடைய படம் பார்க்குறதுக்கு. இது டெக்னாலஜியோட வளர்ச்சி இல்லையா? இப்போ அதே தான். இப்போ தோலுபொம்மை, தெருக்கூத்து, நாடகம், சினிமா, ஓடிடி, இப்படி தான் அதை பார்க்கணும். இது அடுத்த தளத்துக்கு வருது. அப்போ நான் வேண்டியது, நான் ஒரு எபிசோட பார்த்து நிறுத்திப்பேன், நான் நைட்டு கூட பார்த்துப்பேன், நான் மறுநாள் பார்த்துப்பேன். இந்த ஆப்ஷன் இங்கே இருந்துருது. அடுத்து அதுதான் வளர்ச்சி. இப்போ நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை கொடுத்துட்டு ரீசார்ஜ் பண்ணியாச்சுன்னா இன்னும் நான் ஹிந்தி சீரியஸ் பார்த்துப்பேன், வேர்ல்டில் உள்ள அனைத்து சீரியஸும் என்னால் பார்க்க முடியும். அப்படிங்கிறது வந்து இது வளர்ச்சி தானே. இந்த வளர்ச்சியை நீ வந்து எந்த வகையிலையுமே இது வேண்டாம், இது தப்பு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம தான் ரிவர்ஸ் ஆகும். நம்ம தப்புன்னு சொல்ல, ஐம் சேயிங் இண்டஸ்ட்ரி எப்படி பார்க்குதுன்னு கேட்குறேன். இல்லை, இண்டஸ்ட்ரி வந்து சில பேர் அது வந்து அப்படி பார்க்கலனாலும் இதை ஒத்துக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு. சிலருக்கு அதில் ஒப்பீனியனே இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். ஆனால் அவங்க அடுத்தது அந்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்து தான் ஆகணும். அப்படிங்கிறதா ரியாலிட்டி. ரைட். So thank you so much and all the best for exam. Thank you. I'll end with another terrible joke and say may you all get pass marks. This is Pass with flying colors. Class with flying colors or something like that. Thank you. Actually, she improved the bad joke by making it worse. So that is kind of. Thank you so much. Thank you so much. டார்லிங் ஏசி திருவிழா இந்தியாவிலே குறைந்த மாத தவணையில் ஏசி. Let's go holiday. Travel beyond boundaries. Presta Premium Women's Wear. Let your body love it.